नमः सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायाम् 31 पाठस्य अनुवर्तनम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Please note that I have not made this class as a separate lesson because it's just a continuation of what we did last class. We are revising the whole of the prakriya for Bhadigana. So the notes and audio and everything of this class will be put in the unit of last class. I mean the Adhyaya Sankshepaha. So in the same unit I'll include this audio and video as part 2. I just want them to be together. Okay. तिङन्त प्रक्रियायां भादिगणस्य प्रक्रियायां पूर्णतया अध्ययनं समाप्तं. So we have studied these steps in deriving the forms of the roots. तत्र मूलधातोः के अंशाः धातुपाठात् स्वीक्रियन्ते इति दृष्टम्. सानुबन्धः धातुः, तस्य अर्थः, गणः, पदम्, इत्योग्यता इत्येते अंशाः. ततः इत्संज्ञालोपः. धातुषु कैः सूत्रैः इत्संज्ञा विधीयते, तथैव प्रत्ययेषु अथवा अन्येषु कैः सूत्रैः इत्संज्ञा भवति इत्यपि दृष्टम्. प्राकृतिकानि कार्याणि. तत्र सामान्यतः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहितानि कानिचन कार्याणि. धातोः आदौ विद्यमानस्य षकारस्य सत्वं, नकारस्य नत्वम्, इदितः धातोः नुमागमः, उपधायां विद्यमानस्य रेफस्य रेफात् पूर्वतनवर्णस्य दीर्घः, इग्वर्णस्य दीर्घः इत्येतानि कार्याणि सामान्यतः सर्वेषु गणेषु प्रवर्तन्ते. तत्र विशिष्य भादिगणे विद्यमानानां धातूनां कानिचन कार्याणि उक्तानि. सप्तभ्यः धातुभ्यः सन् प्रत्ययः विधीयते विशिष्टे अर्थे. ततः चतुर्भ्यः धातुभ्यः आय इति प्रत्ययः विधीयते. ऋत इति सौत्रस्य धातोः इयङ् विधीयते. कमु कान्तौ धातोः निङ्. एते चत्वारः अपि प्रत्ययाः सनादिषु अन्तर्भवन्ति. अतः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन पुनर्धातुसंज्ञायां तेभ्यः लकारोत्पत्तिः, विकरणोत्पत्तिः इत्यादीनि भवन्ति. लकाराः, दशलकाराः, तेषां विधानं, सामान्यतः तेषाम् अर्थः इत्यपि दृष्टम्. लुङ् लङ् दृङ् लकारेषु धातोः अथवा अङ्गस्य अट् आगमः विधीयते. अजादेः अङ्गस्य तु आट् विधीयते. आटि कृते आटश्च इत्यनेन वृद्धिः. लस्य स्थाने तिप्तस्थि इत्यनेन तिबादयः विधीयन्ते. Always lakaras are replaced by one of these. तिबादीनां विभागः पुरुष वचन रीत्या अपि दृष्टम्. So we also saw where to use these purushas. कथं कुत्र परस्मैपदस्य, कुत्र आत्मनेपदस्य प्रयोगः, कुत्र मध्यमस्य, कुत्र उत्तमस्य, कुत्र प्रथमपुरुषस्य, तथैव वचनानां व्यवस्था अपि दृष्टा. विकरणः. भादिगणस्य उत्सर्गिकः विकरणः शप्. शपि शकारः, पकारश्च इत्संज्ञकः, अकारः शिष्यते. कर्तरि शप् इत्यनेन विधीयमानः कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् भवति. भादिगणस्य प्रायः सर्वेषां धातूनां तथा सनाद्यन्तानां सर्वेषामपि शप् विकरणः भवति. क्वचित् विशिष्य कश्चन विकरणः विहितः भादिगणे. पञ्चानां धातूनां विकल्पेन श्यन् भवति. अतः शप् श्यन् उभयोः प्रसक्तिः. श्रु धातोः
नित्यं श्नु विकरणः शृणु इति अङ्गे पञ्चमगणस्य धातोरिव रूपाणि सम्पद्यन्ते अक्षोन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः इति सूत्राभ्यां विकल्पेन श्नु विकरणः धिन्विकृण्म्यो रच इत्यनेन धिनु धिवि कृवि धात्वोः नित्यम् उ विकरणः धातोः अकारः अन्तादेशश्च विधीयते धिनु कृणु इति अङ्गम् अष्टमगणस्य धातुवद् रूपाणि भवन्ति. So other than these dhatus 5, 6, 7, 8, 9, 10, other than these 10, all the other dhatus of the Vadigana get shap as the Vikarana Pratyaya and lead to an Adanta Anga. So tatra Vikarana Nimittam Anga Karyam shapi pare dhatoh kim karyam bhavati. Samanyataha shapi pare Anga Karyam gunaha इगन्तस्य अङ्गस्य सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः लघूपधस्य च फुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन गुणः. So it is these dhatus which get guna as the general angakarya. If a dhatu does not belong to either of these categories, neither iganta nor a laghu ik in the upadha, then it will not get any angakarya. That is the usual procedure. But again vikarana nimitte angakarye kechana visheshaah santi. पाघ्राध्मा इत्यादिना एकादशानां धातूनां एकादश आदेशाः विधीयन्ते शिति शपः शित्वात् एते आदेशाः सर्वेषु सार्वधातुकलकारेषु भवन्ति. इषु गमि यमां छकारः अन्तादेशः इच्छति गच्छति यच्छति इति चकारे कृते तुगागमः तस्य श्चुत्वं च ष्ठिवुक्लमुचमां शिति इत्यनेन दीर्घः धीयते ष्ठीवति क्लाम्यति आचामति इति चमः आङ्ग्य उपसर्गे एव क्रमः परस्मैपदेषु परस्मैपदपरेषिति दीर्घः क्रामति क्राम्यति ऊदुपधाया गोहः. So we had a debate here last class. The question was, the sutra gives ut as the adesha. Should the udadesha be done after doing guna, or is ut an apavada to guna? So what I had said earlier was correct. Ut is an apavada to guna. We do not do guna here. Guhu dhatoho shapi pare gunaha na bhavati. Sakshat udadeshaha eva bhavati. Kintu there is one condition. The guna will happen only in cases where there is the udadesha will happen only in cases where there is the possibility of having a guna. Guna vishaye guna hetuke ajadau pratyaye udadeshaha is the sutrartha in the Kaumudi. So guh gets the udadesha when followed by an ajadi pratyaya which can lead to guna. So if the ajadi pratyaya cannot lead to guna, like in case of lit where the guna is prevented due to other cases, so we will not have ut also. But in cases where there can be guna, instead of guna we have udadesha. Okay, so udadesha, even though guna is para, udadesha is nitya. कृतेपि गुणे उत् भवति अकृतेपि गुणे भवति. अतः नित्यस्य प्राबल्यात् उदादेश एव भवति न तु गुणः. So we have guhu a, we directly replace it with ukara, so it becomes guh a. So the gohaha in the sutra, it indicates that guna vishaye. So in cases where there can be guna. Anybody has any questions regarding this anymore? No, you can proceed. Okay. Yes, Ananta Krishna Mahoday. नमस्ते भगिनी.
पुष्पा दीक्षित महोदयायाः पुस्तके गूः इति एव धातोः विवरणं दत्तमस्ति। धातोः वा इत्युक्ते साक्षात् धातोः गूः गूः इति कुत्र अस्ति कस्मिन् सहजबोधे वा? एकक्षणं भवत्या अग्रे गन्तुं शक्यते। अहं पुस्तकं दृष्ट्वा सूचयतु कुत्र इति। श्योर्, अस्तु। दंशसंजस्वञ्जां शपि रञ्जेश्च इति सूत्रद्वयेन शपि नलोपः विधीयते। ततः रधिजभोरचि इत्यनेन नुमागमः। So there are three kinds of karyas which come under the vishesha. Adeshah dhatoho tadavayavasya vasthane adeshah dhatvavayasya lopaha athava agamaha iti trividhani karyani etaihi sutraihi vidhiyante. So once we do the anga karya related to the vikarana, either the normal or the special one, so in most of the cases we end up with an adanta anga. शपं योजयित्वा अदन्तम् अङ्गं निष्पद्यते। एतदाश्रित्य प्रत्ययाः निर्मीयन्ते। सो भिन्नेषु लकारेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते। So we saw the derivation of the pratyayas for the different lakaras. Okay. So latlakare jhontah iti vishishya karyam anyatya titah anti si thastha mi vasmas आत्मनेपदेषु तु टित आत्मनेपदानां टेरे इति सर्वत्र टेः एत्वं धासः से आताम् आथाम् इति द्वयोः आतोङितः इत्यनेन आकारस्य इयादेशः लोपो व्योर्वलि इति तस्य यकारस्य लोपः अतः इते एत्वे इयादेशे च कृते इते ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे लङ्लकारे परस्मैपदे तस् थस् थ मिपां तां तं त अमः प्रत्ययस्य साक्षात् आदेशाः नित्यं ङितः इति सकारान्तस्य उत्तमपुरुषस्य लोपः सो सकार गेट्स् डिलीटेड इतश्च इत्यनेन इकारान्तस्य प्रत्ययस्य लोपः पुनः अन्त्यस्य इकारस्य लोपः त ताम् अन्त स तं त अं व म इति प्रत्ययाः आत्मनेपदे विशिष्टं कार्यं किमपि नास्ति झोन्तः इति अन्तादेशः आतोङितः इति इयादेशः त इताम् अन्त थास् इथां ध्वम् इ वहि महि इति प्रत्ययाः लोट्लकारे परस्मैपदे लोटो लङ्वत् इत्यतिदेशेन लङ्लकारे विधीयमानानि त्रीणि कार्याणि अतिदिश्यन्ते तस्थस्थमिपां तां तं तामः नित्यं ङितः इति सकारलोपः द्वयमपि भवति इतश्च इति इकारलोपे प्राप्ते एरुः इत्यनेन इकारस्य उकारः विधीयते सो तु ताम् अन्तु सि इत्यस्य स्थाने सेर्ह्यपिच इत्यनेन हि आदेशः सि इत्यस्य हि अतो हेः इत्यनेन अदन्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् अतः अत्र प्रत्ययभागः न भवति तं त मेः अमादेशे प्राप्ते मेर्निः इत्यनेन नि इति आदेशः उत्तमपुरुषे त्रयाणामपि आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः आनि आव आम इति प्रत्ययाः ति सि इत्येतयोः तु तथा हि इति कृते तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन आशीरर्थे विहितस्य लोट्लकारस्य तात् इति आदेशः भवति अतः अत्र रूपद्वयं तु तात् ताम् अन्तु किमपि नास्ति तात् तं त आनि आव आम लोट्लकारस्य आत्मनेपदे लट्लकारस्य यानि सूत्राणि तानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते अतः लट्लकारस्य प्रत्ययेषु निष्पन्नेषु आमेतः इत्यनेन एकारस्य आम् आदेशः
समाभ्यां वामौ सकार वकाराभ्याम् उत्तरस्य एकारस्य व अम् इति आदेशौ ताम् इताम् अन्तां स्व इथां ध्वम् उत्तमपुरुषे एत ऐ इति एकारस्य ऐकारादेशः आडागमश्च ऐ आवहै आमहै इति प्रत्ययाः विधिलिङ्गलकारे सर्वेषु प्रत्ययेषु यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ् इच्च इत्यनेन यासुडागमः भवति सर्वेषां प्रत्ययानां यास् इति आगमः सुट् तिथोः इत्यनेन यत्र यत्र प्रत्यये तकारः थकारो वा अस्ति तत्र प्रत्ययस्य सुट् आगमः सुट् इति सकारागमः लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन यासुटः सुटः उभयोः सकारयोः लोपः. So we have ya left. So the sakara of yasut and the sakara of sut are both deleted. We have ya. Ato ya yah. अदन्तारङ्गात् परस्य या इत्यस्य इय् इत्यादेशः भवति. अतः सर्वेषां प्रत्ययानां इय् प्रत्ययः इति रूपं सिद्ध्यति. So we have इय् plus प्रत्यय everywhere. केषाञ्चन प्रत्ययानाम् आदेशाः भवन्ति. झेः स्थाने जुस् अतः इय् उस्. नित्यं यतः इति वस्मसोः सकारलोपः. इतश्च इति ति सि इत्योन्तयोः इकारस्य लोपः. तस्थस्थमिपां तां तं तामः. So we replace the pratyayas. ततः लोपो व्योर्वलि इत्यनेन वलादौ प्रत्यये लोपः. इय् इत्यत्र यकारस्य लोपः. So we get इयत् इत् इताम् इयुः इहि इतं इत इयम् इव इम इति प्रत्ययाः. आत्मनेपदे सर्वेषां प्रत्ययानां सियुट् आगमः लिङ्गस्सियुट् इत्यनेन सुट् तिथोः आताम् आथाम् इति द्वयोः तकारथकारयोः अत्र सुट् मध्ये भवति आस्ताम् आस्थाम् इति. सियुट् तु सिय् इति आदौ. सिय् आस् ताम् सिय् आस् थाम्. पुनः लिङ्गस्थलोपोऽनन्त्यस्य इति सियुटः सुटश्च सकारयोः लोपे इय् प्लस् प्रत्ययः इति रूपम्. तत्र झस्य रन् आदेशः इटः अत् कृते लोपोऽव्योर्वलि इत्यनेन वलादौ प्रत्यये ईय् इत्यस्य यकारस्य लोपः. So we have ईत ईयाताम् ईरन् ईथाः ईयाथाम् ईध्वम् ईय ईवहि ईमहि इति प्रत्ययाः. So these are the pratyayas. Yadi angam adantam. Not only in Bhadigana, please remember the further there are 4 ganas which end in adanta anga. Bhadigane तथा दिवादिगणे श्यन् प्रत्ययेऽपि य इति अदन्तम् अङ्गम्. तुदादिगणे श विकरणे अपि अ इति विकरणः अतः अदन्तम् अङ्गम्. चुरादिगणे निचि शपि पुनः तत्रापि अदन्तम् अङ्गम्. 1 4 6 10. अतः एतेषु चतुर्ष्वपि गणेषु अदन्तानि अङ्गानि भवन्ति. तेभ्यः एते एव प्रत्ययाः. Okay, so that is why we are repeating it this now. So in the further ganas we will not be required to look at the derivation of pratyayas because pratyayas are the same even for the other ganas. Okay, so if you look at the ganas which are not adanta, the derivation will remain almost same. Only those sutras which specified adanta anga, like iyadesha atongitaha iti sutre adantangam nirdishyate. अतो हे हे इति हे हे लुकि अदन्तमङ्गं निर्दिश्यते. देन् अतो येयः यासुटः इयादेशे अदन्तमङ्गं निर्दिश्यते. I think those are the only sutras which require an adanta anga. Those sutras will not operate, but the rest of the derivation will still be the same. There will be some minor changes, but this is the basis for pratyaya derivation in all the ganas. So lat lakare ti taha anti si tha tha mi vaha maha
ते इते अन्ते से इथे थे ए वहे महे लङि त ताम अन् स तम त अम व म त इताम अन्त थाह इथाम ध्वम इ वहि महि लोटि तु तात ताम अंतु तात तम त आनि आव आम ताम इताम अन्ताम स्व इथाम ध्वम ऐ आवहै आमहै विधिलिङि इत इताम इयुः इहि इतम इत इयम इव इम ईत ईयाताम ईरन् ईथाः ईयाथाम ईध्वम् ईय ईवहि ईमहि. So now we have the anga ready. We added the vikarana. Vikaranam yojayitva tannimittani anga karyani krutva adantam angam prithakttaya siddham. Tebhyaha pratyayaha pratyayasya antimam rupam api siddham. So we just have to join the anga to the pratyaya. Adantasya angasya eteshu pratyayeshu pareshu kim karyam bhavati. As you can see, there is only one anga karya. सार्वधातुक प्रत्यये परे अंगकार्यम् एकमेव अदन्तस्य अंगस्य अतो दीर्घो यञि यञादौ सार्वधातुके परे अंगस्य दीर्घः विधीयते. So whatever is in this yellow is the यञादि सार्वधातुक प्रत्यय. तस्मिन् परे दीर्घः विधीयते. पठमि पठामि पठावः पठामः वन्दावहे वन्दामहे पठाव पठाम अपठाव अपठाम avandavahi avandamahi. So these are the cases where the anga karya operates. The rest are just sandhi karyas. Okay, so ato dirgho yani iti anga karyam anyani tu sandhi karyani yatra yatra hrasva akarah pratyayasya adau vidyate tatra ato gune ityanena pararupam bhavati. So you have apatha anti becomes patha anti becomes pathanti, vanda ante vandante. Ekare pare api ato gune iti pararupam bhavati. Gune, so it occurs wherever there is a guna letter, which is rasvakara, ekara or okara. We do not have pratyayas beginning with okara. Ataha ह्रस्वाकारादौ प्रत्यये परे एकारादौ प्रत्यये च परे अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति. अमि परे तु पररूपं बाधयित्वा अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति. सो यत्र यत्र आकारः लोट्लकारे आडागमे कृते आकारः आदौ भवति तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति. यत्र इकारः प्रत्ययस्य आदौ आतोङितः इत्यनेन कृते इकारः भवति. इ इत्यत्र स्वयं प्रत्यये इकारः. विधिलिङ्गलकारे यासुटि यासुटः इयादेशे इकारः. आत्मनेपदे सियुडागमे सकारलोपे ईकारः. सो इकारे इकारे ईकारे वा परे आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति. ऐ इति एकस्मिन् प्रत्यये लोट्लकारे उत्तमपुरुषे आडागमे आ ऐ वृद्धौ ऐ तस्मिन् परे वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः. सो सर्वेषाम् अंगानाम् एवमेव रूपसिद्धिः. Whichever anga you take in the bhadigana ending in rasvakara, whether it is patha or likha or vanda or naya, anything, this is how you have the forms. Say naya ti, naya taha, naya anti, pararupe nayanti, nayasi, nayatha, nayatha, नयामि नयावः नयामः इति दीर्घः. सो नयते नय इते गुणे नयेते नय अन्ते पररूपे नयन्ते नयसे नयेथे नयध्वे नये नय ए वृद्धिं बाधित्वा पररूपं नये नयावहे नयामहे. लङि अनय इति अङ्गम् अनयत् अनयताम् अनयन् अनयः अनयतम् अनयत अनयम् अनय पूर्वरूपे अनयम् अनयाव अनयाम अनयत अनयेताम् गुणः अनयन्त पररूपम् अनयथाः अनयेथाम् अनयध्वम् अनये अनयावहि अनयामहि. नयतु नयतात् नयताम् नयन्तु नय
नयतात् नयतं नयत नयानि नयाव नयाम सवर्णदीर्घः नयतां नयेतां गुणः नयन्तां पररूपं नयस्व नयेथां नयध्वं नयै नय ऐ वृद्धौ नयै नयावहै नयामहै लिङ्लकारे विधिलिङ्लकारे सर्वत्र गुणः नय इत् नयेत् नयेतां नयेयुः नयेः नयेतं नयेत नयेयं नयेव नयेम नयेत नयेयातां नयेरन् नयेथाः नयेयाथां नयेध्वं नयेय नयेवहि नयेमहि. So with this you should be able to tell the forms of all the dhatus in the Bhadigana. Okay. So ante tripadi karyani yani karyani tripadyam vihitani पूर्वत्र असिद्धम इत्यनेन पूर्वत्र असिद्धानि भवन्ति सपाद सप्ताध्यायी स्थे कार्ये कर्तव्ये त्रिपादीस्थं कार्यम् असिद्धम्. So asiddham, I have told this often, it does not mean you have to do it at the end, but once you do this karya you should not do any other karya depending on it. That is why at least in the stages of practice it is safer to do it at the end so that you don't operate on those things. So tripadi karyani santi sasajushoruhu kharavasanayor visarjaniyah iti sarvatra bhavanti. Sasajushoruhu padantasya sakarasya rutvam यथा तस् इत्यस्ति तत्र सकारस्य स्थाने रुत्वे पठत र. Okay, somebody asked for sasajushoruhu last class I think. So it's just anywhere पदस्य अन्ते यदि सकारः अस्ति तर्हि तस्य रुत्वं भवति. खरवसानयोः विसर्जनीयः खरि अवसाने च परे. यदि अग्रे विद्यमानः खर् वर्णः अथवा अवसानं कोऽपि वर्णः नास्ति तर्हि रेफस्य स्थाने पदान्तरेफस्य विसर्गः भवति खरि अवसाने च. अतः रेफस्य विसर्गे पठतः. संयोगान्तस्य लोपः यत्र संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः. यथा लङ्लकारे झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशे कृते अन्ति इतश्च इतिकारलोपे अन्त् अपठ अन्त् अपठन्त् इदं पदं सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा. तत्र अन्ते नकारतकारयोः संयोगः हलोनन्तरा संयोगः. अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः. So if there is a compound letter at the end of a pada, the last letter gets deleted. So you get apathan. At kup vangnum vyavayepi इत्यनेन नत्वं विधीयते. रसाभ्यां नोणः रेफशकाराभ्यां परस्य नकारस्य णत्वं साक्षात् परत्वेपि भवति. मध्ये विद्यमानाः वर्णाः एतेषु अन्तर्भवन्ति. रसाभ्याम् उत्तरस्य नस्य णः अट् कु पु आङ् नुम् व्यवाये. Even if the refa and the nakara are separated by at letters, ku kavarga, pavarga, ang is the upasarga, or num which is the anuswara, we get natva. Okay, sarvatra bhavati. So wherever it applies, yatha hara ani ityasti hru dhatoh sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti gune urandraparah iti raparatve har प्रत्ययस्तु आनि हरानि. अत्र रेफः नकारः मध्ये आकारः अस्ति अट् वर्णः अतः अत्र णत्वं भवति हराणि. एवं घुष पुगन्तलघुपधस्य च इति गुणे घोष घोष आनि सवर्णदीर्घे घोषानि. अत्र षकारः अस्ति मध्ये आकारः नकारः अस्य नकारस्यापि णत्वं भवति. So this will apply wherever there is the nimitta, which is refa or shakara in the dhatu. ततः कृपो रोलः कृप धातोः यः रेफः तस्य लत्वं विधीयते. सार्वधातुकलकारेषु कृप इत्यस्य लघुपधत्वात् पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः क्रियते. उरण्डपरः इति रपरः कर्प इति भवति. तत्र रेफस्य लकारे कल्प कल्पते कल्पेते कल्पन्ते. So we do all other prakriya. Finally refa is replaced by lakara.
स्तोहुश्चुनाश्चुः सकारतवर्गयोः श्चुत्वं विधीयते शकारेण चवर्गेण वा योगे षस्ज गतौ इति धातुः तत्र धात्वादेशः सः इति सत्वे कृते सस्ज तत्र सकारः अस्ति जकारेण योगे तस्य श्चुत्वं सश् ज झलां जश् झषि झल् वर्णानां झषि परे जश् आदेशः विधीयते अतः सश् ज इत्यत्र शकारस्य जकारे सज्ज इति रूपं सज्जते सज्जेते सज्जन्ते. Okay. Here during prakriya we generally do this at the beginning. Sasj iti dhattvavasthayam eva shchutve jashtve chakrate sajj. So then we do the other procedures. So it does not matter because there is nothing else which affects this letter. Okay. अतः आदौ अपि कर्तुं शक्यते अन्ते अपि कर्तुं शक्यते but it does not really matter. Okay. Any questions in the prakriya of Vadigana? Ananta Krishna Mahodaya. नमस्ते भगिनि. तत्र सकारस्य लोपः वर्तते इति सलोपो अनन्त्यस्य इति पूर्वमपि मया पृष्टं मया सम्यक् न अवगतं. तत्र यासुट् मध्ये यासुट् इति यास् भवति तस्य सः सकारः अन्ते एव अस्ति किल. किमर्थम् अनन्त्यस्य इति कथं यासुट् मध्ये सकारस्य लोपः भवति? कस्य अनन्त्यस्य? लिङ्गः सलोपः अनन्त्यस्य. लिङ्लकारस्य यः प्रत्ययः तत्र अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः न तु यासुटि. लिङ्लकारस्य प्रत्ययः लिङ्लकारस्य यासुट् इति आगमः क्रियते तत्र प्रत्ययः भवति यास् ति अथवा यास् तस् ये प्रत्ययः ते स एव लिङ्गः प्रत्ययः न तु केवलं यासुट् इति. यास् ति इत्यत्र यः अनन्त्यः सकारः तस्य लोपः. So here it's not the antya of yasut, it's the antya of the pratyaya. Pratyayasya ante na bhavet. Yatha sip pratyaya krate itashcha iti ikarasya lope yas s iti bhavati. Tatra yasutah sakarah asti pratyayasya sakarah api asti. Tatra pratyayasya sakarah antyah atah tasya lopah na bhavati. यासुटः सकारः अनन्त्यः तस्य लोपः भवति. The antya is not a qualification to yasut. It is to the link pratyaya, which is the whole of the pratyaya. Yasut plus pratyaya. So तादृशं चिन्तनीयं. यास् स्ति इति चिन्तयित्वा तत्र सकार. तत्र पूर्ण प्रत्यये एव लिङ्गः एव विधीयते न तु केवलं यासुटः. अवगतं. धन्यवादः. अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति. तितिक्षेत इति शब्दसिद्ध्यै अपेक्षितानि सूत्राणि चोः कुः खरिच इत्यादीनि अधीतानि वा इति. न, तितिक्ष इत्यस्य सिद्धिः न अधीता यतोहि सन्नन्तप्रक्रियायां यथा भवति तथैव भवति. सो तिज धातोः सनि तितिक्ष इति धातुः निष्पद्यते इत्येव अधीतम्. We have not studied the intermediate steps. यत्र सन् विधीयते तत्र सनि परे प्रक्रिया तु दीर्घा एव अस्ति. There is a lot of prakriya which is involved in sun. Okay, so it doesn't make sense to bring it in here because we will be doing sun sometime. So tatra yatha अन्येषां धातूनां सनि परे प्रक्रिया तथैव भवति. So here I have just given the final form. सनि परे कः धातुः जुगुप्स तितिक्ष मीमांस इति तदेव दीयते. So we will study it but later. I thought it's an unnecessary deviation here in the Vadigana. Atah atra na adhitani tani sutra. Any other questions? Swamiji, Paul, I sent you a question. Did you see it on Grinvi Sutra? No. When did you send it? I did not see. Oh, well, I guess you're not getting those. So, yeah. So in
in Kashika he mentioned something about ato. No, I'm sorry. What does he mention here? Oh no, it's actually Pratamurti mentions it's Kartravachini Sarvadatuke Parataha. So is that like a condition for that to apply? Yeah, that is a condition for all vikaranas. Kartararthe sarvadhatuke dhatoho shap. This is an apavada to shap. So all vikaranas occur only, all vikaranas, the gana nimitta vikaranas, shap, portion or u. All of them occur only when followed by sarvadhatuka pratyaya in kartarartha. So it's only in kartari prayoga and in the sarvadhatuka lakaras that we see these, shap, portion or any vikarana. So it's because they're changing the vikarana pratyaya, that's why Pratamurti feels they have to mention something. It is. It is that is kartari shap. Kartari shap gets sarvadhatuke from sarvadhatuke yak. So both kartari and sarvadhatuke come over to all the further sutras. It's there in everything. Whether you take divadibhyashyan or swadibhyashnahu or shruvashricha, all of them. Shruvashricha, akshonyatarasyam, tanukarane takshaha. Everywhere we have kartararthe sarvadhatuke. So it's unnecessary for Pratamurti to mention this then? It is a part of the sutrartha. It has to be mentioned in all the sutras. Yes. Okay. And also, Kashika mentions a couple other dhatus in there. I just assuming that they come along. It seems like Hinvi and Dinvi and Jinvi seem to come along with this. So they done Dinvi. Yeah. Okay. So there's more dhatus actually involved, but maybe not used so much. Yeah. So there might be this one. Okay, thank you. Yeah. So the question, could we find a reason why Shru is in the Bhadigana instead of the Swadigana? Well, I could not. The people who I asked them, there does not seem to be any reason. Because Shru gets compulsorily the Shnu. Why would it be in the Bhadigana at all? It makes more sense to just put it in the Swadigana. Either way, we cannot reduce the sutra. The sutra is always required to give it the Shru Adesha. So even if Shru was in the Swadigana, Shruvashru iti sutram apekshitam eva, but he could have reduced that Chakara. Shruvashru, that's direct Adesha. The Shru is replaced by Shru. But no idea why it should be in the Bhadigana instead of being in the Swadigana. Any other questions? Okay. We'll now look at the Dhatu Patha. We are doing the revision, the same thing in different ways, that's all. So if we look at this Dhatu Patha, so you see that there are 4 cases where a Dhatu might have something special. Okay, it might have something special for a Prakritika Karya, or for a Vikarana, or for an Anga Karya, or an other accessory karya, which is very rare actually. So these are the 3 main things where a dhatu might vary. The dhatus of the Bhadigana, all of them for one group, one big gana. So there, if there is something special, it has to be among these 4 aspects. So if we first look at the Prakritika Karya, so we know that it starts with, so if we come to Sha, all of them starting with Sha get Dhatva Dehe Shaha Saha Adehe Shakarasya Sattvam. So Shage becomes Sag, Sach, Sach, Sanj, Sat, Sana. So there is Shana becomes Sana because the Nakara goes Sadu, Sapu. So anything which starts with Shakara in the Dhatu Patha, immediately we have Dhatva Desha Saha, except Subdhatu Shthivu Shvashkatinam. So you come to Shthivu,
धात्वादेशः सः इति न भवति. सुब्धातुष्ठिवश्वश्कतीनां षत्वप्रतिषेधो वाच्यः. So again with shvashka or shvaska we don't have the shatva. Other than these, all the dhatus which start with shakara will get dhatvadesha saha. Similarly, if we go to the nakara, anything which is there with the nakara, we get no naha. Right? So from naksha, naksha becomes naksha, nakha, nakha, nakhi, nata, nata, nada, nabha, nama, naya, nala, nasa, etc. So everything which starts with nakara will get no naha. Okay. So then Vishwa Dikshit herself has this idit. Whichever dhatus are marked as idit, they get numagama by iditonum dhatoho. Right. So there are quite a few of the idit dhatus in the Bhadigana. All of them get numagama. Once we do numagama, anuswara, parasavarna. Okay, you have to practice that. Say, just look at the dhatu and say what is the form. Say, jaji becomes janj, jiv becomes jinv, jung, jrimbh, nand, nankh, nind, ninv, tank, tang. So just look at it and you should be able to tell what is the form. So if you see taki, there is tan, k, ta anaswara k, and then ta ngakara k, tank, so on. So you can just quickly tell the forms. Okay. So I'll tell you next week's why am I doing this. Next week's exercise for next week is all oral. It is for you. You just have to have the dhatu pata and try to get the forms directly. Okay. Do the mental prakriya. So always prakriya, writing it down. You have all practiced it all these weeks. So now just try to do it mentally. Say you get a say a dhatu jiv. So what is there? The ikara goes. First is it samya. So upadeshaya jananasika it jiv. Iditonum dhatoho jinv. There is nothing special. You add shab jinv a ti. So jinvati, jinvataha, jinvanti. Get the forms. So you will be done. So the practice for next week is just to look at the dhatu. Say you have nidhi. There is nonaha and iditonum dhatoho. So you get nind, nind a, ninda. Ninda a ti, nindati, nindataha, ninda anti, nindanti, and so on. Okay. Ananta Krishna Mahodaya. यतते इति क्रियापदस्य यत यति इति धातुः किल यति प्रयत्ने दीर्घः इकारः दीर्घः इकारः वा अस्तु आम् अवगतम्. Okay, so you have one for the section on idit. Wherever the dhatu is marked idit, immediately iditonum dhatoho. And wherever there is, Pushpa Dikshit has made these as separate ganas. There is an ik purva repho padaha. There is repha in the upadha preceded by ik. So sarvatra upadhayam cha ityanena ikaha dirghaha. Urd, urv, kurd, khurd, gurd, gurv, turv, thurv, etc. So all these will get upadha the dirgha for the ik by upadhayam cha. Okay. These are the common prakritika karyas. And if you look at the special dhatus, there is kamer ning. So kamadhatu will get ning, so it becomes kami is the sanadyanta dhatu. So kit gets sorry, let's just, this is easiest. So gupu, dhupa, pana, pana, all of these get aya iti pratyayaha. So then guptichkitbhyaha san. Guptichkit get san. Man, badha, dan, shan get again san and the dirgha. So meanwhile, wherever there is shakara, the usual dhatvadesha saha and iditonum dhatohu will always apply. So kamer ning, kam gets ning. Okay. So these are the special cases in prakritika karya.
So there's one question here, which is probably valid. Are you adding to this Dhatu Patha every week or is it complete? It is no way complete. I am updating it every week. I mean, I also do not have neither that, time nor, that clarity to do this Dhatu Patha at one go. It's only as I teach that clarity emerges. So the Dhatu Patha will be updated as and when I show you an updated version. So I will put it, at least this one is not for the Dhatu Patha, this is only for the Abhyasa of Vadigana. So I will put it up in this week's class. But the original Dhatu Patha, which will have just the Dhatu, the Artha, the main Dhatu information, it will be updated, and I will put up the updated version as and when it is updated. For Vadigana, the Dhatu Patha is complete. For the other Ganas, I will update it as and when I do it. Okay, no, I am doing this for this class. It's not like done. So, okay, so that is about the Prakritika Karyas. So if you look at the Vikarana, again Vikarana Vishesha. So if you look at the Vikaranas, Va, Bhrasha, Bhlasha, Bhramu, Kramu, Klamu, Trasi, Truti, Lashaha. So there is an optional Shyan for these. Bhrasha, Bhlasha, Bhramu, Kramu and Lasha. These 5 get an optional Shyan. Dhinmi and Krinmi. So there is an U. Nityam U Vikaranaha and then Akaraha Antadeshaha. So it becomes Dhinu and Krinu. Shruvaha Shricha. Shru gets a compulsory Shnu. Akshu gets an optional Shnu. And Takshu also gets an optional Shnu. Okay. Wherever it gets a different Vikarana, you can just remove it from the map for this Gana, because the forms will not be like that of the Vadigana. Only where they get Shap, you will have forms like the Vadigana. Okay. So those are the specials in Vikarana. Okay. So then the Angakarya. So all the, except the Prakritika Karya, everything special in the in the other 3 will be under the Vikari Dhatu of Pushpa Dikshit. That is the greatest advantage of her classification. You don't have to look at the other things. It's here that you find all the specials. Okay, all the specials, whether the special Prakritika Karyas or the special Vikaranas or the special Angakaryas, are all in this section. So if you take the Vikari Dhatu, you have to pay more attention. For the other sections, you can simply breeze through them with the normal sutras. It's only here, wherever you come to this Vikari Dhatu, there is a red light. There is something special. You have to remember what is that special. So Gama gets Ishugami Yamam Chaha iti Chakara Deshaha. So Gachati. Okay, so maybe for these 2 we can, okay. Anyway, Angakarya for Pagradhma, the 11 dhatus, you have the Adesha on Shiti. Pa, Pibati, Ghra, Jigrati, Dhma, Dhamati, Shtha, Tishtati, Mana, Manati, Dan, Yachati, Trish, Pashyati, R, Richati, Sr, Dhavati or Sarati, Shad, Shiyate, Shad, Sidati. So that is a direct Dhatva-desha. Kramaha Parasmai Padeshu, there is a Dirgha. So Kramati. Yam, Ishugami Yamam Chaha, Yachati. Guh, Udupadhaya Gohaha, Guhati. Shtiv and Cham, there is a Dirgha. Shtivu Klamachamam Shiti, Shtivati, Achamati. That's all. Everything else they do not have a special in the Angakarya. So then in the others there are only 2. One is Kriporolaha. Okay, this is not an Angakarya, so it's a Tripadi Karya. So once you do the Guna, you get the Latva for the Repha, so it becomes Kalp. Shasj ityatra stoshtunashtuhu jhalam jashi, it becomes Sajj.
Okay, so those are the special things. For any other dhatu, you just look at it and what is the karya. So if it is just a second please. So there is aka. Why is this not okay? So you have an ikaranta sarvatra sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunaha. So ji, j, jaya, jayati, jayataha, jayanti. To o shvi, shvi. So there is adirnyatadavaha upadeshya jananasika it shvi. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho shve. Echayavayavaha shvaya, shvayati, shvayataha, shvayanti. So jri, jrayati, jrayataha, jrayanti. Kshi, kshayati, kshayataha, kshayanti. Shming, dhatvadesha saha. So it becomes smi, sme, smaya, smayati, smayataha, smayanti. So for all ikarantas, guna. Ikarantanamapi gunaha. Ukarantaha, gunaha. Dhru, dhro, dhrava. So r, all the igantas get guna. Tr, tar. So tarati, tarataha, taranti. So again you have ajantas, there is direct ayadesha. So you get dhe, dhaya, glai, glay. So either ay or ay is the adesha. So then adupadha, there is nothing. If you have say nad, nadati, tak, takati, bakh, bakhati. So adupadhas do not have any karya. If you go to idupadha, pugantalaghupadhasya cha ityanena gunaha. Pis, pes, nish, nesh, mish, mesh, nid, ned, and so on. So that is also for udupadha. So the rest, udupadha and ridhupadha, both of them, brij, bharj, vrit, vart, vridh, vardh, shridh, shardh, mridh, mardh, and so on. So for the rest, there is nothing. Okay, that is all that is there in the Bhadigana. So for this week, just do an oral practice so that you are comfortable with deriving the forms of all the dhatus of the Bhadigana. Okay. So with this we are done with the Bhadigana and we will start with the other ganas in the next class. Any questions? If there are no questions, we will quickly do the exercises of Vidhiling Lakara. We have not yet solved them. So Vidhiling Lakarasya Prakriya. Yeah. Any volunteers? Ouch. Himanshu. And this is Ashrayem? Ashrayema. Yeah. Ashrayema. Ashrayema ling lakaraha parasmai uttam purushaha bahuvachanam. Shriyam sevayam ubhaypadi set. Shri ubdeshe aj anunasik it tasya lopah. Halantyam. Halantyam kila. Shrinya. Halantyam. Halantyam taslopo. Vidhi nimantrana mantrana dhishta samprashna prarthaneshu ling. Shrila ubdeshe aj anunasik it halantyam tasya lopah. Shri mas
तिप्तस्ति श्री शप मस कर्तरी शप श्री अमस हलन्त्यं तस्य लोपः लशक्व तद्धिते श्रे अमस सार्व धातु कार्द धातुकयोः श्रे अ यासुट मस यासुट परस्मैपदेषु उद्दतो उदात्तो ङिच्च उदात्तो ङिच्च श्रे अ यास मस हलन्त्यं तस्य लोपः. Here that u, yasud, that u is not anunasik. Yeah, it's usually treated as ucharanartha. But that's different from anunasik, right? Yeah, I mean, giving an itsamya, they will always lead to the question on why. I mean, is there a prayojana? So if there is no prayojana, we just say ucharanarthakaha, ukaraha. Oh, okay, thanks. So shre a yas mas, then shre a ya mas lingah salopo anantyasya. Shre a iya mas ato yeyah. Shre a iya ma nityam itah. Shre a ima lopo vyor vali. Shraya a ima echo yava yavah. Shrayema ad gunah. Okay, thank you. So ashrayema. So you have iy and mas. Masi nityam ngitah iti sakara lopaha. Iy ma lopo vyorvali. I ma. So shri a ima. Shri is iganta sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunaha ayadeshah. Shraya ima gune shrayema. Okay. Ashrayema. So Bhagavan tava angrichayam savidyam ashrayema. So we take refuge in the shade of your feet. Ataha. So there is a, I mean, from the previous padas, it's a description of the Kurmavatara in the Bhagavata. So Bhagavan tava angrichayam savidyam ashrayema. Ashrayema, we take refuge in the shade of your feet. Angrichayam ashrayema. Okay. So next Rao Mohaya. Yeah, second one is, can you hear me? Yeah, take. Okay. Second one is ma kaschid dukkha bhag bhavet. Bhu sattayam bhadikana set parasmaipadi. Bhu plus lakara and bhu plus shap plus lakara kartari shap. No, shap comes only after we do the tip. First, okay. I mean tip. Bhu plus tip and halantyam tasalopaha bhu plus ti. Sarvadhatukar bhu plus shap plus ti. Bhu sarvadhatukar dhatayoh echo yava yavah ityanena bhava bhavati. Bhava plus iy bhava plus ti. Sorry? Bhava plus iy. No, this is parasmaipada, so we get yasutta. Oh, yas. Bhava plus yas plus ti. And sakar lopa bhava plus iy plus ti. And then the sakara gets lopa. And then bhava plus e plus ti. And itascha ityanena ikara lopaha. Bhava plus e plus t. E plus t. E plus t, that is bhavet. So there is also ato yeyah. So there is yas ti. Sakara goes by linga salopon antyasya ato yeyah. So iy ti. Itascha iti ikara lope iy t.
लोपोव्योर्वलि इति यकारलोपे इत् भव इत् भवेत्. धन्यवादः. So this I think everybody knows. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत्. दुःखं भजते इति दुःखभाक्. So let nobody be have to experience sorrow. Okay, next one. Ananta Krishna Mahodaya. नमस्ते. किमहम् एतावन्तं वारं हरेय? Just one second please. Purvatra bhavet ityatra suttithoho ityapi bhavati. Right, so you have to add sut and then delete sut. Both the sakaras of yasut and sut are deleted. Okay. Yes please. Hareya. हरेय इति हृञ्ज् हरणे इति धातुः. हृञ्ज् hrinya. There is no jakara there. Hrinya. हृञ् इति विधिनिमन्त्रण आमन्त्रण अतिष्ठ सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इत्यतः हृञ् लिङ्. Hr ling. The nyakara goes initially by halantyam इति. हलन्त्यम् इति ञकारस्य लोपः भवति. उपदेशे अजनुनासिके यत् हलन्त्यं तस्य लोपः एतैः सूत्रैः हृ इल् लस्य थिबादयः हृ तत्र इट् भवति. हृ इट् हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन टकारस्य लोपः भवति. हृ इ कर्तरि शप् हृ शप् इ. अनन्तरं लषक्वत्तदिदे हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन एतैः सूत्रैः हृ अ इ. सार्वधातुक आर्धधातुकयोः उरण्रपरः एताभ्यां सूत्राभ्यां हर् अ इ. अनन्तरं लिङ्गः सीयुट् इत्यनेन सूत्रेण हर सीयुट् इ. उपदेशे अजनुनासिके तत्र अहं सीयुट् इति तत्र उपदेशे इति उक्तवान्, परन्तु भवती उक्तवती there are both views. उभयथापि अस्ति. केचन उच्चारणार्थकः इति वदन्ति. नागेशस्तु उच्चारणार्थकेऽपि वर्णे इत्संज्ञया एव लोपः इति. So you can defend either one. हलन्त्यं तस्य लोपः एतैः सूत्रैः हर अ इति हर अभवत्. हर सी इ लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सूत्रेण हर इ. अनन्तरम् इठो अत् इति इत्यनेन सूत्रेण हर इ अ. आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण हरेय. सम्यक्. किमहम् एतावन्तं भारं हरेय. Should I carry this weight or this load? Such a heavy weight is the question. So hareya is done. Next, Anjana. Hari Om. Te yam kamam kamayeram tam dhyayeyuhu. Here both kamayeran and dhyayeyuhu are vidhiling rupam only. Yes. But I didn't quite get kamayeran, how the kamayeraning worked, so I only worked on the dhyayeyuhu. Okay, fine. Tell dhyayeyuhu, no problem. Okay. Dhyai chintayam. परस्मैपदी अनिट् मूलधातु. कोऽपि प्रातिपदिककार्याणि नास्ति. लकारः विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्. ध्यै लिङ् निरनुबन्धः ध्यै ल. लस्य तिपादयः ध्यै झि कर्तरि शप्
ध्यै शप् झि लशक्वतद्धिदे हलन्त्यं तस्य लोपः ध्यै अ झि एचोयवायावः ध्याय झि इति रूपं प्राप्नोति तदनन्तरं यासुट्परस्मैपदेषु ध्याय यास् झि लिङ्गः सलोपानन्त्यस्य इति सूत्रेण सकारस्य लोपः ध्याय या झि अतो येयः याकारस्य स्थाने य आदेशः भवति ध्याय य झि तदनन्तरं झेर्झुस् इति सूत्रेण ध्याय इय झुस् चुटु तस्य लोपः ध्याय इय उस् ससजुषोरुः ध्याय इयुर् सर्वसानयोर्विसर्जनीयः ध्याय इयुः तदनन्तरं माद्गुणः इति गुण सन्धि ध्यायेयुः guna. I mean, you can do it earlier. Sasyoshvaruhu kharvasanayor visarjaniyaha is usually the last step which we do. So dhyaya yus guna dhyayeyus rutva visarga dhyayeyu. Okay. Samyak. Sharma Mahodaya Kamayeran kamukanto vaji set लिंग लकारः आत्मनेपदः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् उपदेशे अजनासिकि तस्य लोपः कम् कमेर् निङ् कम् निङ् चुटु हलञ्चं तस्य लोपः इति सूत्राभ्यां कम् इ अत उपधायाः सूत्रेण काम इ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणे अधीष्टप्रश्नप्रार्थनेषु लुङ् इत्यनेन कामी लिङ् उपदेशे अज्ञानासीत् हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन कामी लक्ष्यति पादयः हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन कामी आझा सार्वधातुकार्थधातुकयोः इत्यनेन कामे आझा लिगः सीयुट् इत्यनेन कामे आसीयुट् झ उपदेशे अजनासिकि हलन्त्यं तस्य लोपः कामे आसीय् झ लिङ्गः सलोपो अनन्तस्य नेन कामे आ ई झ झस्य रन् इत्यनेन कामे आ ई रन् लोपो व्योर्वलि इत्यनेन कामे आ ई रन् एचो यवायावः इत्यनेन कामै आ ई रन् आद्गुणः इत्यनेन कामयेरन् सम्यक्. So ye yam kamam te yam kamam kamayeran tam dhyayehu. Whatever they wish for, what is the desire that they might wish for, tam dhyayehu, they should meditate upon that. Okay, so kamayeran iti atmanepade prathama-purushe bahuvachanam, dhyayehu iti parasmaipade prathama-purushe bahuvachanam. Okay. So in the previous one somebody asked for the meaning etavantam, it is kimaham etavantam bharam. Etavan is this much, or this it's a measure of bhara, that's all. So the next one yate mahiswarajye. Oh, you did this, Narayanan. Anybody else who will volunteer who have not done so far? Swamiji, Ravi and I can also do one, and you can't see us. Oh yes, please. I mean, I was coming to you. I was just looking for this. Yes, Paul. Yeah. Okay. Oh, you want to take someone else first?
No, you do You it. ready? Okay. Okay. Yate mahi Hmm. svaraje. Hmm. Yet, so it's Bhavari Seth Atmanepadi. Hmm. Yate, yet prayatne. Hmm. Ling Hmm. Uttama Purushaha Bahu Vachanam. Hmm. So yet Upadeshe Janasika Ita Tasya Lopaha Hmm. Anudata Nitra Atmanepadam. Hmm. Yet Ling Hmm. Vidini Mantranadishta Samprashna Prarthaneshu Ling. Hmm. And then yet L Upadeshe Janasika Ita Halantyam Tasya Lopaha. Yet Mahing Tiptas Jisiptas Tamit Vasmastat Tam Jata Tam Dvam Idvahing Mahing. So yet Shap Mahi Halantyam Tasya Lopaha Kartari Shap. Yet A Mahi Lashakvatadite Halantyam Tasya Lopaha. And Yata Siyamihi. Siyamahi. Lingah Siyu. Yeah, Siyamahi. Lingah Siyut Halantyam. And I guess it's not Upadeshe, it would be Ucharanatam for the Ukara and Tasya for the Halantyam. And then Yata Mahi Lingah Salopaha Anantasya. Yata Mahi Lopo Vyorvali. Yate Mahi Ad Gunaha Suptingantam Padam. Right. So Yate Mahi. Can you hear me? Yes. Okay, because somehow you are not getting mine and point. Oh, okay. Yes, I didn't do. Look at this. Yeah, tell me. No. Oh, and I'm sorry, the meaning of this one, we must have effort for independence, I think? Yes, yes. This is from the Rig Veda. It's in a different context. It's not in the context of the modern independence. It's like Swarajya, but yeah, it is used as a, I mean, they put it up as the freedom quote from the Rig Veda. It is a quote from the Rig Veda. Okay. Yate Mahi Swarajya. I think it was somewhere in the parliament or something. I thought it was put somewhere in the political. No, I mean they might have used it, but I don't know. It originally originating from the Vedas. Okay. Next. Labe Tikatasu Tailamapi. It is a Bhadrayari shloka. First shloka. Labe Vitiling. Dulabash Prapta. Labh Adi Viduva Anantyam Tasya. Then you get Prapta Linga. Then Labha L. Then you get Labha Sa. It is just. Then you get Labha Shapasa. Then you get Labha A. Sa. Then you get Labha Sa. Then you get Labha Tiyut Sa. Linga has Tiyut Suttitoho. Subodha Sutra. Then you get Labha Iya Sa. Linga has Lopa Anantasya. Then you get Ad Gunaha. Then Labhe Sa Lopo Vyobal. Yeah. So Labheta Sikatasu Tailamapi Yatnatah Pidayan. It's from the Niti Shatakam. He says Sikatasu in the sand, Tailam is oil. So Yatnatah Pidayan, with great efforts you might even be able to get oil from sand, which is almost an impossibility, but he says you can even do that. But you cannot change a fool. That is what I mean. There are 4 lines. Finally, that is what he says. Okay. Guru, anybody else with the exercise?
Harinarayan. Yes. Gurun Nindehe. Nindehe Nidhi Kutsayam Atneba. Datvadehe. It's a Parasmepadi, no? Nidhi Kutsayam. Nindati. Shimida. Nidhi Kutsayam. Datvadehe Naha Naha. No. Nidhi Eti Anantaram Nonaha. Anantaram Upadesha Chanadasika it Krutva Nid. Anantaram Idito Numdadoho Iti Krutva Nind. Yasud Parasmayapadeshu Iti Nind. First Lakara. Nind. Lakara. Vidiling. Tatra Nind Anantaram Gatva Nind A Sip Ityeva Avashishyate. Yatah etat Madhyapurush Ekavajanam. Yasud Parasmapadeshu Nind A Yas Si Iti Yatah Sip Madhye Gacchati. Anantamit Krutva. Salopo Anantyasya it Krutva Nind A Ya Si. Ato Yeyaha Nind A I Si. Itasya Nind A I Is. Lopo Vyorvali Ninda Is. Tasajusho Rudu Nindaihi Nindehi. Right. So Nindehe, Guruna Nindehe. You should not condemn the gurus or the elders. Next, anybody? Swamiji, a question on this? Yes, I mean there is nothing very special. It's a series of this one, how you do the ajamana. There is one, I mean you wash your hands and legs and so on. Vagyataha, without speaking. Hridaya sprishaha, you have to touch your heart once. Trish chaturva, twice, I mean thrice or 4 times. Apaha achamet, should sip water. Do achamana. Achamana is drinking water or sipping water. So apaha achamet. That's, I mean, there is nothing very serious about this in the meaning. Which part were you I was talking about the last one. So the one before that we just finished. Because doesn't it need itascha? So itascha is needed, right? Yes, it is. C. The C becomes. I didn't hear it, but yeah, I didn't hear that. But I mean, besides that, I thought itascha is needed. But then, if you do itascha before stalopo anantasya, doesn't that cause some kind of problem? No, see, I mean, we know that the anantyatva is going to be destroyed. Even if you can do itascha earlier so that it clarifies things, so that it is at the antya. Right. Even if we don't, it is like, the nimitta for salopa is the anantya. It not being at the end. You know that the nimitta is going to be lost. So there is a paribhasha called akrita vyuhaha paniniyaha. Nimittam vinashonmukham drashtva tat prayuktam karyam na kurvanti. If you know that a nimitta of a karya is going to be lost, you will not do the karya. I mean, even if you do salopa, you will have to reverse the salopa once that sakara comes back to the, I mean, once you know that it is at the end. So you cannot. Once you do the itascha, you know that you shouldn't have done the salopa. Yeah, it's going to be at the end. Yeah, because I was trying to figure out how that would work. I mean, I knew about the patbhasha, and I was applying that in my mind, but I thought, what are you going to do, So I thought, I better hold off itascha till later. Yeah, I mean, that will clarify things, but even otherwise, I mean, you cannot do salopa for that sakara. Yeah, okay. Okay. And then just on the one you did mention for the achame, what is the number 4 for? It says 3 and 4. What? In this, I mean, it's the vidhi, that's all. Either 3 times or 4 times. I don't know why it is 3 or 4. Okay, 3 or 4 times. Okay. Yeah. Trihi chaturva. Okay. Trihi is thrice or 4 times. Yeah. Okay. Anybody else would like to try?
No? If not, I'll quickly go through these. Achamet is to sip water. So it is chamu dhatu with the ang upasarga. So I will not do the details. You know, you get the ling, the ti. Prathama purushaha ekavachanam. So you get ti. Acham, a, ti. Cham gets dirgha. Shtivu klamu chamam shiti, where he says angi upasarge. So you get acham, a, ti. Achama, yas, ti. Yas at parasmay padeshu datangiccha. Achama, yas, s, ti. Sutti thoho iti sudagamaha. Lingasaloponantyasya, both sakaras are deleted. Achama, ya, ti. Itascha, so achama, ya, t. Ato yeyaha, achama, y, t. Lopo vyorvali, achama, I, t. Adgunaha, achamet. So the next one, bhumireva manishesho dharini bhuta bhavini sate padam titiksheta samarthahi iti me matihi. Bhumihi, the earth. Dharini, she is the one who bears all the all the beings. And also sa, she can tolerate or bear your foot. This is somebody telling to Trivikrama when he is trying to measure, wonder where to put his pada. So bhumihi te padam titiksheta. So the earth, she can tolerate or bear your foot. Samarthahi, she is capable of that. Iti me matihi. So titiksheta iti vidhiling lakaraha atmane pade patama purusha ekavachana rupam. Tija nishane iti dhatuhu. Tijehe kshamayam iti vartikena kshamayam arthe san bhavati guptij kidbhyas san iti. So tij sa sanantaha dhatuhu titiksha iti. Sanadyanta dhatavaha iti dhatu samya. Ling lakaraha tasya ta pratyaha shap. So you have titiksha a ta. Titiksha a siyut ta. Linga siyut. Sut tithohu. Titiksha a siy s ta. Linga saloponantyasya. Titiksha a iy ta. Lopo vyorvali. Titiksha a I ta. Adgunaha titiksheta. Ananta Krishna Mahodaya. नमस्ते. तत्र किमर्थं तकारस्य तिथोः सुट् तिथोः भवत्याः नोट्स् मध्ये तत्र तकारस्य स्त इति न भवति इति मया दृष्टमिति चिन्तयामि. नो अत्र भवति आताम् इत्यत्र प्रत्ययस्य आदौ न भवति, तकारस्य आदौ आस्ताम् इति भवति इति. परन्तु तत्र अत्र यत्र आदौ तकारः अस्ति तत्र स त इत्येव भवति. सीय स त इत्येव भवति. तत्र सी स्त भूत्वा अनन्तरं तकारस्य लोपः अपि भवति. अस्तु. तत्र टेबल् दत्तं किल भवत्या, तत्र टेबल् मध्ये तकारस्य तत्र तकारस्य सकारलोपः सकारस्य योजनं न भवति. न तत्तु पूर्वमेव कृतं किल मया विधिलिङ्ग् लकारे. I showed it like I didn't show it everything in the table. So we do siyut sut ta atam cha. You're right. I have not included ta here. It should be. सत्यं. तत्र ता अपि योजनीयम्. Bhavati. Ta thas ubhayatrapi bhavati. I am sorry. I don't know how I missed it. So ta thas ityatrapi sut bhavatyeva. Okay. Astu. Dhanyavadah. So I'll add it in this. So there was one question. How does tij become titiksha? We have not done it here. Tij, there is sanyangoho iti dvitvam. So it becomes tij s a. Haladisheshaha ti tij sa, and then choh kuhu ti tik sa. Adesha pratyayoho titiksha. That is the prakriya if you are familiar with the other sutras, but we did not do the prakriya for sanantas here. Okay.
Okay, next one is guhet. So there is nothing special. We already done bhavet and achamet. It will exactly be the same except the udupadhaya gohaha. Instead of guna, we do the udupadhaya gohaha. There was one question earlier which I didn't see, Ravichandranji. We do not do guna in the prakriya. We directly do udadesha. So guh a becomes guh a by udupadhaya gohaha. So guhet kurmaha iva angani yatsyad vivratam atmanaha. Whatever is exposed should be covered, like a tortoise hides its organs. So guhet is in a sense of hiding it. Okay. So next one, tatha sarvairupayais I think there is some spelling error here. Upayaihi tvam yatethaha kurunandana. So sarvaihi upayaihi, by all means you should try for that. How? I mean, what is that is not in the context. Tatha yatethaha kurunandana tvam yatethaha. Atmanepade madhyama purushe ekavachanam. So thas is the pratyaya, yati prayatne is the dhatu. So yat, a and thas. There is no angakarya. You get siyut, yat, a, iy, thas, sut. I mean, yat, a, siy, thas, sut, yat, a, siy, s, thas. Lingasaloponantyasya, yata, iy, thas. Lopo vyorvali, yata, ethas. आद्गुणः यतेथास् ससदृशोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः यतेथाः. Last one, शुभं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव. So they asked for a auspicious place, so that saying we will worship, yajema, we will perform the sacrifice, iti shubham desham ayachanta. So yajema is the yaja dhatu upayapadi. Parasmepade uttama purushe bahuvachanam. You have yaj, a yaj, a mas, yaja yas mas. Yasut parasmepade shudatong icha. Yaja yas ma, yaja ya mas lingasaloponantyasya. Yaja iy mas ato yeyaha. Yaja I mas lopo vyorvali. Yaja I ma nityam ngitaha iti salopaha. Adgunaha yajema. Okay. So that is the prakriya for vidhiling. Please revise all the prakriya, and if you are sure with the forms of the Vadi Gana, the other Ganas will become really easy. Any questions? I'm sorry, did I miss the meaning for number 11? Gurunandana? Tatha sarvairupayais. By all means, you should try in such a way. Tatha yatethaha. Yatethaha is you must try. Tatha in that, for that, or in that way. So we don't know what is that. I mean, if you go to the context, you will know. And sarvaihi upayaihi tvam yatetaha. By all means, or using all your measures or resources. Kurunandana is addressing the sins of the Kuru family, who could be anybody. I mean, could be Dhritarashtra, right, could be Duryodhana, could be Yudhishthira. Depends on context. Okay. So the meaning of the verb is exactly what here then? The meaning of the verb takes on, I'm sorry, I didn't catch exactly. The meaning of the word then is effort? Yes, yatethaha, you should try. Or yeah, put in efforts. You should try. Yeah. Okay, you should put in effort. Okay. Okay. Thank you. Meenakshi? Your question? Yes. Yeah. No, I raise hand too. Oh, I'm sorry. I'm really sorry. I did not see it. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay.
Okay, so there is one more. The meaning of Vagyato Hridaya Sprishaha. Vagyataha is controlling the speech, that is without speaking. Hridaya Sprishaha, touching the heart once. Trihi Chatuhu Va, thrice or 4 times. Apaha Achamet, should sip water. Do Achamanam. One more question. Yati dhadau ikarasya anunasikaha asti va? Am asti. Yati iti ikaraha anunasikaha upadeshaya janunasika iti ityanena itsamya. Okay, so we'll stop here. Sarvesham. Okay, so the last one, ayachanta. Ayachanta is lang lakara. Ayachata, ayachetam, ayachanta. Yachri, yachyayam. So lang pratham purusha ekavachana. You have ayacha and chi, and jha. You get jhontaha, ayacha, anta. Ato gune ayachanta. They asked for or requested for an auspicious place to perform the sacrifice. Okay. Vasuji? Namaste. What is the vyutpatti of Vagyato to give the meaning without speaking? Yata. Yata is yama uparame. We have seen the dhatu. Yama uparame. Uparama is to control or hold back. That is this one becomes yata. You so see that in vak yataha, vachi yataha or vakshu yataha. Okay, thank you. So yajema iti shubham desham ayachanta. They requested for an auspicious place, saying yajema, let us perform or we will perform a sacrifice. Yajema iti is the quote. Yajema iti shubham desham ayachanta. Okay. Okay, so we'll stop here. Sarvesham Yugadi Parvanaha Nutana Samvatsarasya cha Shubhashayaha. So next class we will start with Churadis. Enakshara samamnayam adhigamya maheshwaran kritsamyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam.